Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze kuri IT Banda, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Wowe ubonye ino video ya today uri umunyamahirwe kuko ngiye kukwigisha ibintu by'ingenzi muri Photoshop. Ibintu ngiye kukwigisha kugira ngo uzabone umufotographer ubikwigisha ku buntu, uzabibona hakeya kuko ni iryo banga ry'abafotografer baryibikaho cyane kugira uzabone umuntu ubikwigisha ku buntu, ubigusobanurira nka gutya uzabibona hakeya. Wewe wakanze subscribe rero ikaze, naho utarakanda subscribe reba kuri iyo buto ya subscribe urebe ko wakanze subscribe, ubundi dutangirane video turi kumwe. Ikibazo uri buze kugira uramanuka muri comment ukimbaze, nzaza tugikorere video. Uyu munsi rero tugiye kwiga kuri retouching noneho by'aba pro. Twatangiye step by step nk'aba beginner twiga Photoshop, murabyibuka kuri video ya mbere twiga nk'aba beginner, ubu noneho mbagejeje muri part y'aba pro. Maze nabyita nkaho mbimuye, tugiye gukora noneho tugiye gukora ibintu muri Photoshop by'aba pro. Uyu munsi tugiye kuri retouchinga dukoresheje Retouch Academy. Retouch Academy nayo ndayigusobanuriraho, nkwereka ukuntu igera muri Photoshop. Ku musozo w'ino video ndakwereka uburyo uri buyibone nawe ukayishyira muri Photoshop yawe. Umufotographer uzagusobanurira bino bintu ataguciye amafaranga, uwo muzaba muvugana cyangwa mufite icyo mupfana. Niyo mpamvu rero mba nkubwira ngo ugomba gukanda subscribe kuri ino YouTube channel, niho hantu uzigira ibintu nk'ibi by'ingenzi ku buntu. Ushobora kuzabona ahandi video imeze nk'iyi ngiyi ariko ntabwo izabisobanuye neza nk'uko mba nabisobanuye mu rurimi wumva ukanabaza ugasubizwa. So twagiye muri Photoshop yacu rero, tudatinze tuze dufate ifoto tugiye gukoreraho iyo retouch dukoresheje Retouch Academy. Retouch Academy abantu benshi bakunze dore ngiyi. Muri Photoshop yawe ntabwo irimo, bityo ndibuze kukwereka uburyo ki muri Photoshop yawe iri bugeremo. Ikibanze ni ukumenya ukuntu ikora, uburyo tuyikoreshamo nicyo cya mbere. Okay, ni gutya Retouch Academy iba imeze muri Photoshop. Iyo wayishyize muri Photoshop itandukanye na action zo ziza mu mabara gutya. Retouch Academy yo iza imeze gutya. Rero iyi Retouch Academy yo yisumbuyeho kuri action kuko yo ira retouchinga ifoto ya retouchingzwe na Retouch Academy, urayireba nyine ukabona ko yakozwe n'umupro. Na action nazo zikora neza cyane bitewe n'iyo ikubangukira, ariko Retouch Academy njyewe niyo nakifuje ko mwese mwazajya mukoresha kuko naje gusanga abafotografer benshi impamvu batinya kuyikoresha Retouch Academy ni uko bagira ubunebwe bwo kuba bamenya uko izi tools zigenda zikora. Niyo mpamvu rero wowe ubonye video ngiye kubigusobanurira, ubwo bunebwe bukavaho ugatangira gukoresha ino Retouch Academy ukajya ukora amafoto meza. So reka dutangire rero turitouchinge iyi foto. Zooming ho gato. Okay, reka turitouchinge iyi foto dufite ahangaha. Hari uburyo bungahe bwo kuritouchinga hano muri Retouch Academy. Dore hari uburyo bwa Gaussian blur, hakaba n'uburyo bwa medium. Ubu buryo bwa medium ni cya gihe uri gukora ifoto iri medium. Njye nkunda gukoresha rero Gaussian blur, gusa zose zikora kimwe, ari iyi ngiyi VA kimwe na hari. Noneho ahangaha uraza ugashyiramo size pixel kumongenshyiramo 8, nibwo mbona bifite blur nziza. Ako wowe uzajya ushyiramo bitewe n'ifoto yawe ukuntu wifuza ko iza kuza texture iza kuza kuba ifitemo. Noneho iyo gafungutse haza highlight textures, ifunguka mu duce tubiri. Hari agace ka textures, hakaza n'agace ka colors. Colors ziri mu ifoto zose uzikorera ahangaha kuri aka ko hasi. Wajya gukora ama texture ukaza kuyakorera ahangaha. Ni urugero, nimba ifoto yanjye ifitemo ibiheri nshaka ko kubikuramo, ndaza ngashyira kuri aka ka textures nkajya gukuramo bya biheri. Ariko nk'iyi ngiyi urabona ko yo nta biheri ifite. Baza tuzominga irebe neza, urabona ko nta biheri ifoto yacu ifite. Ubwo ikintu tugiye gukora twebwe no kuza ukeneye gukuramo ibiheri, uza kuri izi tools zo twarazize. Abatarakurikiranye video z'aya matool
mugende murebe video zabanje cyangwa urebe kuri ako kantu ko hejuru kajeho ugende ubyige. Dore agakuraho ibiheri ni aka ngaka. Ushobora kuza ugakopiya ahantu runaka, urakanda alt uze kandi ngaha uhita uhimurire kuri aka gaheri, nk'aka gaheri kari aha ngaha. Okay, ikintu cyose ushaka guhinduraho kuri iyi foto yawe uraza ugashyira hano ku ma colors n'amatona, nimba ari ibiheri birimo ukajya kubikura kuba wabikuramo. So kugira ngo twihute video itaba ndende rero, reka tuhite dushyiramo ama texture yacu, ya foto yacu tubanze tuyismoothing. So urabona iyi screen ndi gukoresha inch yayo ni ntoya cyane, ntago ndi kubona ibyo hasi hano kuri no Retouch Academy. Reka screen yacu display yayo tuyihereze display yo hasi kugira ngo tubone ibintu byose biri kuri Retouch Academy. Ni imashini, nahinduye imashini ndi gukoresha ifite inch ntoya, ariko wowe nuyishyira muri Photoshop yawe izaza ubibona byose. Kadushyire ku 100 nibwo ibintu byose biri buze kuba bigaragara. So biri buze kuba bitoya, ariko ndajya nzuminga aho ngiye gukoresha nibize kubacanga. Aha, urabona hano hasi utuntu twose twise tuza. Reka turebe rero, dutangire turebe ku tw'ingenzi uburyo bakoresha ino Retouch Academy. Reka ndritinge bino kugira ngo dutangirane neza. Utwo twari twashyizemo tudukuremo. Aha, njyewe rero iyo ngiye kuritouchinga nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera, nihera ku maso, kuko buriya gutanga ifoto y'umuntu amaso atameze neza njye nibyo bintu bimbangamira. Iyo ufite Retouch Academy muri Photoshop yawe rero hazaho kano kantu ka R na A bari Retouch Academy. Iyo katajeho hano, uza hano muri window ukajya kuri hano kuri extensions, ukahita ukanda kuri beauty retouch, ikanzeho. Dore ngize zihita ziza ni gutya uwayiprogramye, uwayikoze ni gutya yayikoze. Sinakubwira ngo ninjye wayikoze, sinakubwira ngo ninde, nanjye narayiguze bayingezaho gutya, ariko ku musozo w'iyi video ndakwereka uburyo nawe iri bukugereho. Nuko nguku ibikoze isettings. Ikintu cya mbere ngiye mpita nza nkareba hano hasi harahanditse magic eye cyangwa se magic smile, no guhindura umweru amenyo kuyagira umweru. Hano kuri smile, hano kuri eye ni amaso kuyagira umweru, ariko utu twombi dukora kimwe. Ngubu mwanze kuko amaso magic eye urategereza gato igafunguka, setting baba barashyizemo baba barakoze zigafunguka, waragize ugahita ugafungura hano, ukaza kuri aka ka black change color, guhindura color y'iki y'amaso, ukaza ugahita zoominga ifoto yawe, ukaza ugahita ujya ku maso, noneho ugashyiramo ka kajisho kakagabanya, ukaza amaso kayagira umweru, amaso kayagira umweru, ukaza nakuri iryo hirya. Urabona ko ayo maso atandukanye, rimwe ari umuhondo irindi ari umweru, ukaza n'aha ngaha ukahagira umweru. Waragize ugakora zoom out ukareba ifoto yawe. Okay, urabona ko amaso abaye umweru. Noneho hari igihe ukora ukabona yabaye umweru cyane wakabije, bituza hano kuri opacity. Hano handitse opacity, ukaza ukagabanya uburyo asamo. Nk'ubure urabona habaye akeru gakeya, twibyongere bya umweru cyane, ariko ubona byapitse biri kubangamira ifoto, uraza ukagabanya opacity no buryo ki bigaragaramo. Noneho hari umuntu wibeshya akaza akabikorera kuri iyi black yo hasi. Iyi black yo hasi urabona ukuntu amaso ahita amera, ahita amera nk'aho ashushanyije nka hariya ya cartoon. Urabona iyo ushushanyije kuri black yo hasi amaso ukuntu ahita amera, ariko nabyo hari abantu babikunda, niyo mpamvu baba barabikoze. N'ubu tuje tukakagabanyiriza opacity, urabona ko amaso yacu ahise amera neza, amaso yacu ahise aryoha. Tukahita tujya ku mubiri rero, kuri skin akatuhita tugafunga, ubwo turagasoje. Kuri skin uraza hano harimo tubiri,
hari akangaka kabita VA Gaussian Blur, kaza n'akabita VA Medium. VA Medium ni kuri ya mafoto y'amaportrait nk'aya ngaya yo muri studio y'ama medium. Kimwe n'iyi Gaussian Blur yo ikora kuri yose n'ayahagaze, ariko ngiye nkunda kuyikoresha iyi ngiyi hose kuko zose nabonye zifite settings zimwe babisetinze kimwe. Hano rero ngiye ndaza ngashyiramo blur ya 8, radius pixel ya 8. Bizaterwa we n'ibyo ukunda, nimba ukunda ibintu bipika cyane cyangwa se ukunda ibintu byoroheje, gusa ntuzajye munsi ya 6 ngo umanuke hasi cyane byaruta ukongera. Ndaza ngashyiramo 8. Ifoto yacu urabona ihita blur, turaza twongera akajisho. Nitumara kongera akajisho tuhita tujya kuri brush tool. Brush tool none ntabwo dukoresha iyo hejuru, muribuka ko mu ma action twakoreshaga iyo hejuru. Hano turakoresha bita mix brush tool yo kumixinga. Noneho iyo ugeze kuri mix brush tool, akantu k'ibanga uraza ukabanza ugashyiramo aka brush tool kari soft koroheje katari buze kuhita kabitwarira icyarimwe. Warangiza ukaza ukareba ahangaha ko harimo aka kabara ka transparent, kano karimo utuntu tumeze gutya. Iyo katari transparent kari umweru gutya, ukoraho ifoto yawe ikahita gato. Iyo atari iyo katameze gutya, ifoto yawe irangirika. Iyo yikoze katari mukori, ubanza ukareba ko harimo kano kantu ka transparent hatarimo iri bara ry'umweru. None ukaza ukareba ko kano kantu gatikinzeho, ukareba ko aka kantu gatikinzeho. Hano harimo custom, hano harimo 100 n'aha 100, mix 100 n'ahangaha hose uko nguko izi settings zimeze. Warangiza ukahita uzuminga ifoto yawe, none ugatangira kugira ute kuba waritouchinga. Ugenda ureba ifoto yacu ukuntu igenda imera, ugatangira kuba waritouchinga. Ifoto itouchinze bwa kabiri ariko ntacyo. Noneho icyo nakwibutsa kuri aka ngaka ka Gaussian Blur, ntabwo gakoreshwa inshuro imwe, bitewe n'ukuntu ukundamo ibintu. Ushatse wagakoresha n'inshuro, wamara kuritouchinga ukongera ugashyiramo kandi nanone ukaritouchinga ugashyiramo kandi paka biryoshye uko ubishaka. Ntago uko nguko mba nabikoze, ariko ubikora wowe ku giti cyawe, bikora uko ubishaka. Wagashyiramo inshuro nyinshi, wagashyiramo inshuro imwe, pfa kuba wowe ukora ibintu by'abantu bakabikunda kabisa. Ukaza ukaapurayinga Gaussian Blur, ukayapurayinga aho ushaka hose. Ukamanukana hano, mba nshaka gukora aka video gatoya ku buryo katari buze kubarambira, none mukagenda mukabyikorera. Burya iyo ukoze practice, umuntu yaguhaye basic, ibindi ugakora practice, niho naho umenyeramo ibintu byinshi. Ibyo wishe ejo ntabwo wakongera kubyica kuko uri kubyisubirishamo, ugahita umenya aho bipfira. Naho ubundi kubikwigisha gutyo ukareba ushobora kugira. Noneho urabona ifoto yacu tumaze kugira ute, tumaze gushyiraho Gaussian Blur yacu. Dore nuko yari imeze, nuko imeze, uko yari imeze nuko imeze. Ahangaha ubwo rero nibwo uba utangiye kugira ute kuba wakora retouch yawe. Noneho ushobora kubona birimo gupika cyane nka gutya, biri gupika cyane, uhita uza muri opacity ukaba wayigabanyaho. Gaussian Blur ikabamo nkeya cyangwa ikaba nyinshi bitewe n'ibyo ukunda wowe. Warangiza ukahita ubwo ifoto yacu ibirimo iragenda igera ku musozo, akaga closinga. Noneho kwa kundi ifoto rero iba imeze nk'aho isize amavuta, kwa kundi ubona imeze ukuntu bimeze neza cyane, uraza ugahita ujya kuri aka kantu k'agatriangle. Aka kantu k'agatriangle ni kuhita ukandaho, ugategereza gato kagafunguka. Urabona kuntu
hazajamo utuntu tw'udutexture ku ifoto yacu. Tumukimara gushyiraho za Gaussian blur tugashyiramo aka kantu, urabona ukuntu ihita itangira kuryoha. Washaka kongeramo akandi, tegereza kakajyamo, washaka kongeramo akandi, na limit biba bifite mpaka ugeze wowe aho ubona bimeze neza. Washaka kongeramo akandi, hano urabona ko bishobora kuba bibayemo too much. Ngaho itegereze ifoto yacu ukuntu imeze, ariko nk'aka kabaye too much cyane tuzi ukagakuramo ikaguma nka gutya. Ngaho itegereze ifoto yacu ukuntu ihise ibamo nziza cyane. Iyi ngiyi rero bayita Retouch Academy. Urabona ko nayo iretouchinga neza kandi byihuse mu buryo bw'aba pro. Uranyandikira kuri iyo nimero rero nyiguhereze nawe ubashe kuba wayishyira muri Photoshop yawe. Nayo ni 20,000 kimwe na za action, kimwe n'izi action nazo ni 20,000. Urareba ikizakubangukira mu kazi kawe, aba aricyo unsaba nkohereza. Nimba ukeneye izi action cyangwa se Retouch Academy, ni kuri iyo nimero nkayiguhereza ku 20,000. Noneho urabona ko ari nini, ndagira ngo mbanze nyiguhereze uyishyire muri Photoshop yawe, dukorane practice kuri utu tundi twose tugende tureba n'ikintu dukora. Nimba waraguze kamera, ukagura imashini, ukagura Photoshop, ugomba kugura nahita nk'ama extension yazo kugira ngo ubashe gukora umwuga urimo neza mu pro. Nyandikira rero kuri iyo nimero umbwire nkuhereze ino Retouch Academy, utangire gukora amafoto meza agezweho aritouchinze neza. Ejo tujye tureba ibi byose icyo bishatse kuvuga kuri ino Retouch Academy. Ndakeka muzayikunda cyane kurusha n'izindi retouch zose mwigeze kubona. Ya mafoto muba mubona y'abahanzi akoze neza, ni Retouch Academy uba yayakoze. Ya mafoto muba mubona ari ku rundi rwego, atari ku rwego rw'amafoto yakorewe mu Rwanda, baba yaritouchingiye muri iyi Retouch Academy. Nizere ko ino video igufashije rero, sharing no ku nshuti zawe nazo zibashe kumenya bino bintu. Video zo nakagaruka kuri IT Panda. Ejo noneho tuzareba n'ibindi byatugira umumaro muri uyu mwuga wacu wa photography. Thank you so much. Amahoro y'Imana komeze kubana namwe.